Welcome to Amashanti Tapoane Youth Program. With the blessings of Noble Triple Gem, we warmly welcome children, teenagers, and families to Amashanti Tapoane Youth Program, a weekly Dhamma initiative specially designed for young minds living overseas and those who learn in English medium. The main purpose of this program is to guide children and teenagers towards a meaningful and balanced life through the teachings of the Lord Buddha. In today's fast-paced world, we hope to create peaceful platform where young participants can develop mindfulness, discipline, kindness, respect, and strong moral values while understanding how to apply Dhamma in their lives. This program is conducted under the spiritual guidance and advice of Most Venerable Tapoani Ratanathero, whose compassionate teachings and wisdom continue to inspire many devotees around the world. The session will be conducted online via Zoom every Sunday for 1 hour in a calm, interactive and respectful environment suitable for children aged 10 years and above. This program will be conducted by our most venerable Aparakke Pannasara Thero and Gampala Satimata Thero. They will be your educators for this youth Dhamma program who are well geared to guide you through this amazing journey. Our most venerable Tapuane Ratanathero's introductory talk will be telecasted now. පිරුවන් සරණයි පින්වන්ත අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම පින්වන්ත අපි වෛද්‍යතුමින්ලා දෙපළ සහ පින්වත් දරුවනේ අද දවසේදීත් පින්වන්ත දරුවන්ගේ පින්බර යොවුන් දහම් වැඩසටහනයි මේ ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ. දරුවනේ අද ওই දරුවන්ට මම කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සේක බල එහෙම නැත්නම් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරන ප්‍රධාන ගුණධර්ම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඒ ගුණධර්ම පිළිබඳව මතක් කරන්න කලින් පින්වන්ත අපේ ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී අපරැකේ පඤ්ඤාසාර පින්වන්ත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම අමාසාති තපුවනේ පරිවෙනාධිපති අපේ ගම්පල සතිමන්ත පින්වන්ත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාට බෙහෙවින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම පින්වන්ත අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය නිර්මිනී මානවද පින්වන්ත මැතිණියට ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍ය අපේ බුබුදු මැතිණියට පින්වන්ත ගුරුවරුන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. දරුවන්ගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරමින් සෑම ඉරිදා දිනකම මේ උතුම් දහම් හමුව සංවිධානය කළ පවත්වාගෙන යනවට පින්වන්ත දුවේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරන ආලෝකමත් කරන ප්‍රධාන ගුණධර්ම තියෙනවා 5ක්. ඒ ප්‍රධාන ගුණධර්ම 5 ඔය දරුවන්ගේ ජීවිතේ ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒවට කියනවා සීක බල. එහෙම නැත්නම් සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා කියලා. සද්ධාව කියලා කියන්නේ දරුවනේ විශ්වාසයට. ඒ කියන්නේ අපේ පැහැදීමට. අපි පිළිගන්නා ස්වභාවයට. මේ ලෝකේ අපි පැහැදෙන්න ඕනේ, විශ්වාස කරන්න ඕන, පිළිගන්න ඕන අපට තියෙන එකම සම්පත තමයි බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය කියන ත්‍රිවිධ රත්නය. ඒ වගේම අපේ ජීවිත ශරීර පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. කර්මය හා කර්මඵලය ගැනත් නොසැලෙන විශ්වාසයක් තියෙන්නට ඕන. උපමාවකින් කිව්වොත් හරියට මඩ පිරලා තියෙන අපිරිසුදු වතුරකට දිව්‍ය මණිකක් තියෙනවා උදක පාසාදයේ කියලා. ඒ දිව්‍ය මණික දැම්මට පස්සේ අර මඩ යටපත් වෙලා වතුර පැහැදිලි වෙනවා වගේ. ඒ වගේම වර්තමානයේ මොනවා හරි ඒ විශේෂිත කෙමිකල් වර්ගයක් දාලා මඩ වෙලා තියෙන වතුර පිරිසුදු කර ගන්නවා වගේ.
අපේ හිත්වල සද්ධාව ඇති වුණාට පස්සේ තියෙන අර කෙලෙස් මඩගතිය නැති වෙලා ගිහලා හිත පිරිසුදු වෙනවා. ඒ නිසා සද්ධාව ඇති කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ දුවල පුතාලා ළඟ සීලය තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ওই දරුවන් ඔබේ චරිතයේ පිරිසුදුකම. මෙයා මේ වැරදි කරන්නේ මෙයා මේ විදිහට කටයුතු කරන කෙනෙක් කියලා ලෝකයා වුණත් දැනගන්නවා. ওই දරුවන්ගේ ශරීරයෙන් වචනයෙන් තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපතක් විදිහට සිද්ධ වන වැරදි නොකර ඉන්න ඕන. ඒක උපමාවකින් කිව්වොත් ලස්සන උස මාලිගාවක් කොච්චර ලස්සනට හැදුවත් ඒ හදපු ලස්සන මාලිගාවේ අත්තිවාරම දුර්වල නම් ශක්තිමත් පාදමක් නැත්නම් ඒ දුර්වල අත්තිවාරම හින්දා පුංචි භූමිකම්පාවකින් වුණත් අර ගොඩනැගිල්ල කඩාගෙන වැටෙනවා. සීලය කියන්නේ දරුවනේ ජීවිතයේ අත්තිවාරම. සමාධිය ප්‍රඥාව වගේ උසස් ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. ඊළඟට සුතිය. සුත කියලා කියන්නේ දහම් දැනුමට. ඔය දරුවෝ ධර්මයේ දන්න අය වෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ අහන්න ඕන, ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕන. නිතරම ධර්මයේ මෙනෙහි කරමින් ධර්ම ඥානය ඇති කර ගන්න ඕන. පින්වන්ත අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා දෙදෙනා වහන්සේ ඒ වගේම පින්වන්ත අපේ වෛද්‍යතුමීලා මේ සංවිධායක පුණ්‍යවන්ත අපේ ගුරුතුමීලා ওই දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ පින්බර වැඩසටහන දිකටම පවත්වාගෙන යනවා. ওই දරුවන්ගේ මේ සුතිය දහම් දැනුම වැඩි දියුණු කරමින් බෙහෙවින්ම ගුරුවරුන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. දරුවනේ ওই දරුවෝ හොඳට ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔබට තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කළ හොඳට ධර්මයේ දැන ඉගෙන ගන්න ඕන. උපමාවකින් කිව්වොත් හරියට ඝන අඳුරේ ගමන් කරන කෙනෙක්ට අතේ තියෙන පන්දමකින් මඟ පෙන්වනවා වගේ සංසාරයේ කියන අඳුරු ගමනේදී ධර්මයේ අහලා ලබන දැනුම ඒ නිවැරදි මඟ යන්න ওই දරුවන්ට උපකාර වෙනවා, ආලෝකය ලබා දෙනවා. ඊළඟට දරුවනේ ත්‍යාගය කියන්නේ දන් දීමට, අත්හැරීමට. තණ්හාව ලෝභය දුරු කරලා තමන්ගේ වගේම අනිත් අයගේ යහපත වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න ඕන. උපමාවකින් කිව්වොත් හරියට පරණ අපිරිසුදු වතුර ඉවත් කරලා අලුත් පිරිසුදු වතුර පුරවනවා වගේ. ලී ලෝභ ආදී අකුසල ධර්ම නැති කරලා ওই දරුවෝ අලුත් කුසල කර්ම කරගන්නකොට ජීවිතයට ලබා දෙන ප්‍රතිඵල විශාලයි. පරණ වතුර මඩ වතුර බොන්න බෑ. හැබැයි අලුත් වතුර පිපාසය සංසිඳවනවා. සංසාර ගමන පුරාවටම දන් දීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස ඔය දරුවන්ගේ ජීවිතේ රකින්නවා. අන්තිම එක තමයි ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ නිවැරදි වැටහීමට, නුවණට, ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මේවා හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. උපමාවකින් කිව්වොත් හරියට අඳුරු කාමරයක බඩු බාහිර ආදිය පුරවලා තියෙනකොට එකපාර විදුලි කොටනවා වගේ. විදුලි කොටනකොට අර අඳුරු කාමරයේ තියෙන දේවල් පේනවා. ප්‍රඥාවත් ඒ වගේ. ප්‍රඥාව ඇති වෙනකොට වැහිලා තියෙන ඔක්කොම දේවල් විවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. දරුවනේ ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කිව්ව සීක බල. එහෙම නැත්නම් ඔය කිව්ව කරුණු පහ. සද්ධාව, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා කියන ආර්ය ශ්‍රාවකීගේ ජීවිතේ ආලෝකමත් කරන ඔය කරුණු පහ ඔය දරුවන්ගේ ජීවිතවල ගොඩනගා ගන්න. ඔය දරුවන්ගේ ජීවිත පුතුමතරන් ලස්සන වාසනාවන්ත පින්බර ජීවිත බවට පත් වෙනවා. පින්වන්ත දරුවන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය පින්වන්ත අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දෙදෙනා වහන්සේට, ඒ වගේම පින්වන්ත විශේෂඥ වෛද්‍යතුමීලා සහ පුණ්‍යවන්ත ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මේ සෑම සියලු දෙනාටම සංවිධායක පින්වතුන්ට සන්ති මැතිනිය මේ සියලුම පින්වතුන් හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා. දුවේ පුතේ ඔය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු වේවා. අනාගතයේ දීප්තිමත් වේවා. හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම ලැබේවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. බොහොම පින් ස්වාමින් වහන්සේ. Now I hand over the program to conduct to Met Saraputta from Queensland. Will be coordinating from now on.
Theron Saranai. On behalf of all present, I respectfully invite the Venerable Gampola Satimanta Thero to kindly administer the three refuges and the five precepts. දැයි හැමදෙනෙක්ටම තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් දුවල පුතාලා හැමදෙනෙක්ම උතුම් තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීමට ප්‍රථමයෙන් තුන්වතාවක් নমස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. Buddhang Saranang Gacchami. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. Dhammang Saranang Gacchami. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. Sanghang Saranang Gacchami. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. සරණාගමනං සම්පුන්නං. අමබන්තේ Observe the precept of abstaining from killing beings. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Panetipata Sikkapanam. Veramani Sikkapanam Samadhyami. Observe the precept of abstaining from stealing. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Adinadana Veramani Sikkapanam Samadhyami. Observe the precept of abstaining from sexual misconduct. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Kame Sumichachara Veramani Sikkapanam Samadhyami. Observe the precept of abstaining from telling lies. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Musavada Veramani Sikkapanam Samadhyami. Observe the precept of abstaining from taking intoxicating drink and drugs. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Suramere Majjapama Dattana Veramani Sikkapanam Samadhyami. Having protected the three refuges and the five precepts well, one should practice them diligently. තිසරණේන සද්ධිම් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. With the blessings of Most Venerable Laksamin Wahanse and Venerable Aparake Panyasara Swamin Wahanse permission, දුවල පුතාලා හැමදෙනෙක්ටම තෙරුවන් සරණයි. පින්වන්ත දුවේ පුතේ, last week we spoke about who the noble Sangha are, how this sacred lineage began during the time of the Supreme Buddha, and how brave and virtuous monks preserved the Dhamma across thousands of years so that we could learn it today. Today, as promised, we are going to explore the unique spiritual qualities that make the Sangha
so deeply worthy of our respect and devotion. When we recite the Pali stanza, Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho, we are describing 9 special virtues of the Sangha. Today, we will learn about the first 5 of those great qualities in a way that you can easily understand and keep in your hearts. The very first quality we chant is Supatipanno. In simple terms, Supatipanno means practicing the Dhamma well, rightly, and correctly. They follow the Buddha's path with deep honesty and genuine commitment. Imagine taking a journey on a long highway. If a driver follows if a driver follows all the road signs, keeps the vehicle in the proper lane, and pays full attention, the journey will be safe and successful. In the very same way, the Sangha follow the exact instructions given by the Supreme Buddha without taking dangerous shortcuts or making up their own rules. They practice kindness, mindfulness, and discipline exactly as the Buddha taught, making their path pure and beautiful from beginning to the end. When you see monks sitting silently in meditation, chanting verses of blessings, or walking calmly to collect alms, they are demonstrating this quality of Supatipanno. They work hard to clean their minds of anger, jealousy, and thought with loving kindness and patience. For children like you, understanding Supatipanno teaches us the importance of doing things well and honestly. Whether you are studying for your exams, helping your parents at home, or practicing a sport, doing it properly and wholeheartedly is what brings real success, just as the monks practice the Dhamma properly to achieve spiritual peace. The second special quality of the Sangha is Ujupatipanno. Uju means straight, honest, and direct. So, Ujupatipanno means that the noble disciples walk on a direct, straight path without turning to crooked or deceitful ways. A monk who is Ujupatipanno is completely truthful in thought, word, and action. They do not pretend to be good in front of others while doing wrong things in secret. Their hearts are transparent, simple, and free from trickery or deceit. They do not seek fame, wealth, or
power through clever words. Their only aim is to reach the ultimate peace of Nibbana by walking straight down the Noble Eightfold Path. Think of a straight road compared to a winding, muddy path filled with hidden thorn and pits. Traveling on a straight road takes you directly to your destination without getting lost or hurt. In life, staying truthful and straightforward saves us from so much trouble. Sometimes children might feel tempted to tell a small lie or hide something because they are afraid of making a mistake. But the quality of Ujupatipanno reminds us that being honest, direct, and straightforward is always the safest and most noble way to live. When we practice honesty, our hearts feel light and free from fear, just like the pure minds of the noble Sangha. The third quality is Nyaya Patipanno. Nyaya refers to wisdom and the noble goal of ending all suffering, which is Nibbana. Therefore, Nyaya Patipanno means practicing the Dhamma with a clear purpose to gain true wisdom and achieve freedom from sorrow. The monks do not practice the Dhamma just to pass the time or to earn praise from society. Every chant they recite, every meditation session they sit through, and every act of service they perform is done with the clear understanding that it leads toward wisdom and inner freedom. They study how the mind works and how suffering arises so that they can overcome it completely. To understand this clearly, think of a student who goes to school with a clear goal in mind. That student does not just sit in the classroom looking out the window, they pay close attention to the teacher because they know that learning will build a bright future for them. Similarly, the Sangha practice with a clear vision and a deep understanding of why they are on this path. This quality teaches us that whatever wholesome task we undertake in life, we should do it with clear understanding and purpose, knowing how it helps us and others grow into better human beings. The fourth quality we honor is Samichi Patipanno. This word means practicing with deep respect, proper conduct, and reverence toward the Dhamma. The Sangha show the utmost respect to the Buddha,
to their teachers, to their fellow monks, and to the Dhamma itself. They observe their moral rules known as the Vinaya with great care and humility. Even in small daily habits, such as how they wear their robes, how they eat their food, and how they address one another, they act with gentle manners, grace, and dignity. They treat every living being with courtesy and gentle consideration. This quality of Samichi Patipanno is a wonderful lesson for all young people today. Respect and proper conduct are beautiful qualities that make a person loved by everyone. When you speak polite to your parents, bow respectfully to your teachers, listen carefully when elders speak, and treat your friends with kindness. You are practicing proper conduct in your own daily life. Good manners and respectful behavior reflect the softness and beauty of a disciplined mind, making our homes, schools, and temples peaceful and pleasant places to be. The fifth quality we learn today is Anuttarang Punyakketang Lokassa, which means the Sangha is and comparable field of merit for the world. To understand this beautiful praise, imagine a hardworking farmer who has a plot of rich, fertile, and well prepared soil. When the farmer plants seeds in such fertile ground and waters them, those seeds grow quickly into healthy trees that bear sweet, abundant fruit. But if the farmer scatters seeds on dry, rocky ground, very little will grow. In this classic comparison, the noble Sangha is like that rich, fertile soil for our good deeds. When we offer alms, food, robes, medicine, or simple act of helpfulness to virtuous monks who live clean and peaceful lives, the wholesome intentions in our hearts bloom into immense spiritual merit known as kusal. Because the Sangha spent their lives purifying their own minds and living selflessly, any act of kindness directed toward them bring deep joy, peace, and blessing to our lives. It is called Anuttarang because there is no higher or more fertile field in the world for planting seeds of virtue and generosity. My dear children, as we reflect on
these five magnificent qualities practices well Supatipanno practices directly and honestly Ujupatipanno practices with wisdom and purpose Nyayapatipanno practices with respect and proper conduct Samichi Patipanno and serves and as an incurable field or merit Anuttaram Punyakettam, our hearts naturally fill with gratitude and admiration for the noble Sangha. Next week, we will complete this beautiful discussion by exploring the remaining four qualities that explain why the Sangha is worthy of gifts, hospitality, offerings, and reverent salutations. Until then, try to keep these virtues in your mind throughout the coming week. Try to be honest and straight in your words. Practice good manners with your elders. Do your daily duties with a clear purpose and seek opportunities to perform acts of generosity. By practicing these simple virtues, you bring the spirit of the Dhamma into your own daily lives. So, Duve Pute, this is today's Dhamma sermon. Keep all the points mentioned in this Dhamma sermon in your memory. Use this sermon to act with a heart filled with devotion towards the Sangha. The Dhamma sermon conducted today comes to an end from here. May the noble triple gem bless all of you. Thiruvan Saranai. හොඳයි එහෙනම් දුවල පුතාලා හැමෝම get ready to meditate. Last week we preached Buddhanussati Bhavanaava. Today we will meditate on the Arahant quality of the Supreme Buddha. So everyone please close your eyes. After I recite the meditation praise, do not say it out loud. Reflect on it only in your mind. Close your eyes. The blessed Buddha is indeed Araham. The Buddha is Araham as he is completely far away from all mental impurities. The Buddha is Araham as he has destroyed all mental impurities. The Buddha is Araham as he has broken the endless cycle of rebirth. The Buddha is Araham as he is worthy
of all supreme offerings. The Buddha is Araham as he never did any wrong even in secret. The blessed Buddha is indeed Araham. The Buddha is Araham as he is completely far away from all mental impurities. The Buddha is Araham as he has destroyed all mental impurities. The Buddha is Araham as he has broken the endless cycle of rebirth. The Buddha is Araham as he is worthy of all supreme offerings. The Buddha is Araham as he never did any wrong even in secret. The blessed Buddha is indeed Araham. The Buddha is Araham as he is completely far away from all mental impurities. The Buddha is Araham as he has destroyed all mental impurities. The Buddha is Araham as he has broken the endless cycle of rebirth. The Buddha is Araham as he is worthy of all supreme offerings. The Buddha is Araham as he never did any wrong even in secret. The blessed Buddha is indeed Araham. The blessed Buddha is indeed Araham. The blessed Buddha is indeed Araham. Sadhu, sadhu, sadhu. We will now commence the Dhamma discussion session. With great respect, I invite Venerable
Aparake Panyasar Thera to kindly begin the discussion. Thiruvan Saranai and a very warm happy Sunday to all of you. We just listened to another peaceful sermon by Venerable Satimanta Swami Mahanse, and now it's time for our Q&A session. I know you are all eager to get answer to your questions. Today we are going to start right away by answering the remaining questions from last week. But remember, our chat box is open right now. So while you are listening, if any new questions pop into your mind about today's lesson, life, or Buddhism, start typing them in immediately. If time permits today, we will take them up, or I will keep them safe for next week. We have several minutes for our discussion. Let's jump straight into our very first question. First question is from Sandika. Are all the Buddhas being born one life or individual lives? Answer is they are completely individual lives. Each Buddha was a different person who spent millions of lifetimes practicing supreme virtues like generosity and wisdom on their own unique journey. For example, our Gautama Buddha and the future Maitreya Buddha are two different noble beings. Second question, is the birth of Buddhas controlled by someone? No, absolutely not. Nobody controls or directs the birth of a Buddha. A Bodhisattva becomes a supreme Buddha purely through their mind, through their own hard work, determination, and the natural law of karma. When their virtues are 100% complete, they choose the right time and place to be born and save the world. Next question. Does everyone who get to hear Buddha's Bana attend enlightenment? Not everyone immediately. Hearing the Dhamma is like planting a seed in the ground. If the mind is ready and has strong past karma, it sprouts instantly into enlightenment, like Venerable Sariputta or Venerable Moggallana. But if someone's mind is still distracted or not ready, hearing Bana plants a powerful seed that will help them reach Nibbana in a future life. Today I am answering briefly. Next question. Swami Nohanse, if you lie while playing, example in a game, I change my name and say my name is something other than my name,
do I gain bad merits? Don't worry, that is not bad karma. In Buddhism, a bad karma lie happens only when you intentionally try to deceive, hurt, or trick someone to get an unfair advantage. Using a gamer tag or a fun nickname in a game is just playing a role and having fun with no bad intentional at all. Next question. What if you lie for a good reason? Or if you kill for good reason, like how they killed in the war to save their families or their country? This is a very important question. In the law of karma, taking a life always creates bad karma because the mind experiences anger or destruction in that exact moment. Even if someone fights to protect their family or country out of love, the act of hurting of the act of hurting or killing still leaves a dark mark on the mind. Buddhism teaches us that while the intention to protect is good, the action of killing always brings bad consequences. Next one. If you cry when you get hurt, is it still a bad merit? No. Crying because of physical pain, like scraping your knee, is just a natural bodily reaction. Your body is feeling pain and tears come out automatically. It only becomes bad karma if your mind gets filled with deep anger, hatred, or resentment towards someone while crying. Next question. Why does the Mara want to stop you from getting Nibbana? Because Mara loves power and control. Think of Mara like a ruler who wants everyone to stay inside his amusement park. When you practice the Dhamma and head towards Nibbana, you are escaping his kingdom forever. Mara doesn't want to lose control over you. So he tries to distract you with laziness, anger, and worldly pleasures. Next one.
Will samsara ever stop? For the whole universe, samsara keeps going on and on like a giant wheel. But for you personally, samsara stops completely the moment you attain nibbana. That is the ultimate goal of Buddhism, to break free from the endless cycle of birth, sickness, and death for yourself. How was Mara born? Mara was born just like any other living being in samsara through his own past karma. Long ago, he did many powerful good deeds combined with a strong desire for supreme control. Because of that karma, he was born as a powerful heavenly ruler in the highest heaven, Paranimita Vasavarta. However, because he still holds wrong views, he uses his powers negatively. Last question. With the good happiness and bad happiness, would laughing at a video of someone doing something such like falling be a bad merit? I'm guessing it is. If you laugh because of your enjoying, because of because you are enjoying someone else physical pain, that comes from a lack of empathy, those which creates a small amount of bad karma. But uh, if it's just light, harmless slapstick humor where nobody actually got hurt, it's not heavy demerit. However, a wise practitioner always tries to replace that laugh with compassion, wishing that the person didn't get hurt. Let's go to the chat box now. If we take our minds as water, if our water is dirty, can we replace that water? Thinking of the mind like water is actually one of the example used by Lord Buddha. Here is the wonderful answer. Can we throw the dirty water away and get new water? No.
We cannot throw away our mind and buy a new one. But the amazing news is the mind itself is naturally pure, clear, and clean. Why does it look dirty? Water gets muddy when dirt like anger, greed, or jealousy gets mixed into it. The dirt is not the water, it is just something that uh, floated into it. How do we clean the water? You don't need to replace the water. All you need to do is let the water sit still. When you practice meditation, like focusing on your breathing meditation, or practice kindness, metta, your mind becomes calm. When the mind sits still, all the dirt naturally settles to the bottom and the water becomes crystal clear again. Also, every time you do a good deed, it's like pouring buckets of clean, fresh water into a glass until all the muddy water overflows and disappears. So, don't worry if your mind feels messy or angry sometimes. Your mind is not broken. Just sit quietly, take a deep breath, practice kindness, and watch your mind become crystal clear once again. Okay, thank you so much, everyone. Your questions today were absolutely brilliant, and I am so happy to see your deep interest in learning the Dhamma. If you have typed any new questions in the chat box today that we didn't get time to answer, don't worry at all. I have saved every single one of them and we will take them up first thing in our next session. Everyone Saranai, all of you. Now let us share merits with our departed relatives. I Pinanda Dubey Pute. All of today's activities, including listening to the Dhamma, meditating, and discussing the Dhamma, end here. Now, let us share merits with our departed relatives. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatiyo. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatiyo.
ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. Now let us share merits with devas. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මම් පරන්ති. Let us wish for the attainment of Nibbana with the merits we have accumulated. Idang me punyang Idamme punyang asavakya vahan hotu. asavakya nyahan hot Me pina me pina නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම nivan avabodha besa pinisada හේතු වේවා. hetu eva මේ කුසලයේ බලයෙන් me kusala ye balayen නිවන් දකිනාතුරුම nivan dakinaturuma පස්පව් දස අකුසල් කරන paspav dakas akasal karna බාලයින්ගේද kalayingeda අසත්පුරුෂයින්ගේද asat pershaingeda පාපමිත්‍රයින්ගේද papramityaingeda ආශ්‍රය නොලැබේවා. ashraya nalapeva දානාදී danadi පින්කම් කරන pinkam karna සීලාදී siladi අනන්ත ගුණ පුරන ananta guna purana විදර්ශනාදී vidarshanadi භාවනා වඩන avana vadana සත්පුරුෂයින්ගේද satpurushingeda කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද kalyanamitraingeda බුද්ධාදී buddhadi ආර්ය මහෝත්තමයින්ගේද arya mahotamingeda ආශ්‍රයම ලැබේවා. ashraya malabeva Now Mahasangharatnaya will bless you all. So keep worshipping while we bless you. Sabbitiyo vivajjanto sabba rogo vinassato mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිජ්ජං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. Okasawandami Bante. Venerable Sir, please grant us permission to exchange merits. Okasawandami Bante, Maya Katang Punjang Samina Anumodita Bang, සදුනමෝදාමි Samina Katang Punjang Maihanda Tabang, සාසාදු අනුමෝදේත. Sadhu Sadhu Anumodami, Okasa Dwarate and Katang Sabang Achyang Kamatme Bante, Okasa Kamami Bante, සාදුකමාම් කමිතබ්බං Dutiampi Okasa Kamami Bante, සාදුකමාම් කමිතබ්බං Tatiampi Okasa Kamami Bante,
සාදුකමාන්තම් තප්ප. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අන්තරං දුර්ලභේන මයා නමාමහං සාරිපුත්තතාරි තෙරං අංගතං පප්පයා සද්දා සීල දයවස්සං බදන්ත පනමාමහං. සුවපත් වේවා තෙරුවන් සරණයි. හැම දිනෙකටම තෙරුවන් සරණයි. We have come to the end of our Dhamma session today. Thank you very much for all the participants, and let's meet you again next week. Teruvan Saranai.